One type of problem that always appears in aptitude tests is salary word problems. That's what we're going to talk about today. Hi there, thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. If this is the first video that you're watching from my channel, I make educational, motivational content. So if you don't want to miss any of my new uploads, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Now, like I said in the intro kanina, we're going to talk about salary word problems. There are actually a few forms of this and I'm going to discuss as many as possible in this video. Itong word problem na ito, kadalasan talagang lumalabas. Hindi ko rin alam kasi hindi naman lahat tayo sa payroll magtatrabaho. Pero the reason I think behind that is because it requires a lot of analysis and meron ding kailangan kang fundamental na skills when it comes to basic na word problems and basic na operations in math. So, in order for me to explain better kung ano yung pinag-uusapan natin, I'm going to switch over to my PC. I'll see you in a bit. Alright, so ito yung discussion natin on salary word problems. I'm going to give you a series of questions, increasing ang difficulty natin. These are the types of questions that you can expect in exams. And hopefully, habang humihirap yung mga tanong, mas makaka-pick up kayo ng mga techniques and mas maintindihan nyo yung hinahanap. Okay? Let's start out with something very easy. Eto. Sabi, Gab gets paid 50 pesos for every shoe he cleans. If he received 800 pesos at the end of the day, how many pairs did he manage to clean? Now, itong question na ito, it's actually, again, very, very, very simple. Kung magaling tayo mag-English, mas madali. One of the problems kasi sa mga ganitong klaseng tanong is not yung difficulty ng actual na hinahanap, pero yung comprehension part. A lot of people struggle with word problems not because of math, but because of the English aspect. Kasi hindi nila naintindihan kasi English yung tanong. So, one thing that I encourage you to do is to understand this, Tagalogin ninyo or i-translate mo siya in your local language kung ano yung mas komportable ka. And then that way, mas maiintindihan mo yung hinahanap. So, sabi dito, Gab gets paid 50 pesos for every shoe he cleans. There are a few things that you have to take note of. Number 1, 50 pesos yung binabayad sa kanya and it's for every shoe. Now, etong grammar thing na ito, pag hindi nyo ito napansin, you may have a hard time pagdating sa dulo or you will get the wrong answer. Kasi pag sinabing every shoe, pag every, ibig sabihin bawat isa. Bawat isang sapatos. Again, with the shoe, wala siyang S. So, ibig sabihin ito ay singular. Pag singular, parang single, mag-isa. Okay? So, isang shoe lang yung 50 pesos. Now, ang sabi sa next sentence is, if he received 800 pesos, yun yung next na information importante, at the end of the day, how many pairs did he manage to clean? So, pag sinabi, 800 pesos yung natanggap niya, ang tinatanong, hindi kung ilang sapatos, pero kung ilang pairs or pares. Pag sinabing pairs, these are 2 shoes. 2 piraso ng sapatos yan. Okay? So, 50 pesos sa bawat isa, hinahanap kung ilang pares. Now, how do we solve that? This is the same question. Nilagay ko lang sa gilid para may space tayo to solve. Again, sabi, 50 pesos daw for every shoe. Now, ang tanong, yung 50 pesos na yan, ilang 50 pesos, okay, sa isang pares muna. Now, ang pares ng sapatos ay 2. So, ibig sabihin, i-multiply ko pa to sa 2 para malaman ko kung ano yung presyo ng bawat isang pares ng sapatos. So, ibig sabihin, bawat isang pares ng sapatos ay 50 pesos times 2 ang bayad sa kanya. Ang tanong, ilang pares yon? So, kung ilang pares yon, yung pairs na yon, this will be represented by the letter X. Okay? Ito yung ating algebra part. And then, equal daw siya sa 800. Yan yung ating equation. Okay? Now, kung ayaw nyo gumamit ng equation, again, praktikada na lang tayo, gawin nyo na lang would be this. Kung 50 pesos bawat isang sapatos, ibig sabihin, ang 1 pair ng sapatos ay 50 times 2. Same thing lang kanina, that would give me 100 pesos. So, tanong, ilang 100 pesos meron sa 800? Or 800 na lang divided by 100. Bakit? Kasi kung ilan yung 100 sa loob ng 800, yun yung dami ng pares na kanyang nahugasan or nalinis. So, 800 divided by 100 is 8. Ibig sabihin nun, meron siyang 8 pairs of shoes na nalinis nung araw na yon. Again, 8 pairs kasi 8 na 2. Okay? Ang common mistake dito,
kung medyo nagmamadali kayo or hindi nyo napansin, yung ibang ginagawa dyan, 800 divided by 50 lang agad. This will give you 16. Pero again, yung 16 kasi, tingnan yung units, shoe yan, hinahanap pairs. So, kung 16 shoes, hindi pa yan ang final answer. Yung 16 shoes ngayon, ipagpapares-pares mo pa sila ngayon, kaya ang lalabas dapat will still be 8 pairs. Okay? So again, yun yung mga common pitfalls sa mga word problems, yung mga maliliit na details na ganyan. So kapag kayo ay nag-exam, make sure that you pay close attention doon sa kung ano talaga yung given at ano yung hinahanap. Okay? Now let's increase the level of difficulty. Okay? Now, in this next question, ang gagawin ko, I'm going to give you 1 quick minute lang muna to try it out for yourself. And then after that, i-discuss ko kung ano yung ginawa ko to get to the correct answer. Okay? So if you're ready, your timer starts now. Alright, so ito yung ating next question. Average na siya. Average na level ng difficulty nung tanong. Sabi, Shane's salary is at 100 per hour with an additional 30% for every hour in excess of 40 hours in a week. If he earned 5,560 pesos last week, how many hours of overtime work did he log? Okay. So, medyo tumaas na yung difficulty. Marami ng factors na naglalaro dito again. Pero salary, ano pa rin siya, salary question pa rin siya. Ang sabi dito, ang kanyang kinikita daw is 100 per hour. Yan ang normal, 100 per hour. Pero merong additional, so additional is plus. So, plus 30% doon sa regular na 100 per hour for every hour in excess of 40 hours. Pag sinabing every hour in excess sa Tagalog, yung kinasweldo niya 100 per hora. Yan ang normal. Pero kapag lumampas na siya doon sa 40 hours per week, bawat isang oras na lalampas doon, imbis na 100 lang ang ibibayad sa kanya, merong plus 30%. Okay? Nung kanyang supposedly kikitain. So, ang tinatanong is, kung ang kinita niya ay 5,560, ilang oras daw ng overtime work ang kanyang tinrabaho. Ngayon, I want to emphasize this again. Ang tinatanong is overtime work, hindi total number of hours na kanyang tinrabaho. Overtime work lang ang hinahanap. Bakit to importante? Kasi mamaya, if you're going to craft the formula, if you're going to use algebra, it's going to affect kung ano yung x dun sa tanong. And kung ikaw din naman ay nag-a-analyze ng iyong magiging sagot, magiging twist din yan sa bandang dulo kung ano ba talaga yung isi-shade ninyong tamang sagot. So, itatabi ko lang uli yung question para mas may space tayo dito sa gilid. Sabi, again, ang salary niya is 100 per hour for the first 40 hours. Now, kung ako ay gagawa ng equation sa algebra, ang magiging equation dyan would be this. Dahil yan ang kinita niya sa isang week, yung 5,560, that would be 5,560 is equal to, yung una muna. Ang una niya is 100 pesos per hour times 40, which is yung regular. Tapos, meron kang additional. Na ano yung dadagdag ko dun sa 100 times 40? Ang mangyayari kasi daw is, yung bawat isang oras, hindi na siya 100. Siya ay magiging 100 plus yung 30% ng 100. So, meron ka uling 0.3 times 100. Okay? Tapos, ito nga yung buong yan. Okay, yan, wait. Right there. Yan ang imumultiply ko ngayon sa x. Okay, which is yung number of hours na kanyang tinrabaho. Okay. Yan yung itsura nung magiging formula mo kung ikaw ay magsasolve ng long cut.
Okay? Ng algebra. Kasi again, 100, tapos yung 3% ng 100, yung kabuuan na yan, imumultiply mo ngayon sa x, yun ang kinikita niya, bawat isang extrang overtime niya. So, isosolve mo yan like that. Na kung ayaw mong dumaan dyan, kung gusto mong kahit papano parang laruin na lang yung numbers para makuha mo yung tamang sagot, i-analyze natin siya agad-agad. Number one na gagawin mo would be this. Ang kinita niya daw, 5,560. Ang tanong muna, nag-overtime ba siya? Okay, yun yung pinaka-importante. How do I know that? Ang tanong would be, sarado. Kung siya ay nagtrabaho ng 40 hours sa isang linggo at ang sinusweldo niya per hour ay 100, yung kanyang saradong normal nakita without overtime, magkano na agad yun? Now, 40 times 100, that would be 4,000 pesos. So, ibig sabihin ito yung kanyang regular na sahod. Now, yung 5,560, di hamak siyang mas malaki kaysa sa 4,000. So, magkano ngayon yung kinita niya sa overtime? Ang kinita niya sa overtime, pwede kong i-minus dito yung 4,000. Lalabas dito is 1,560. Ito yung kinita niya sa overtime. Okay? Now, next. Paano ko makikita yung number of hours? Ang tanong, magkano ba kinikita niya bawat isang oras na overtime? Now, ang sabi dito, meron siyang additional na 30% doon sa regular niyang kinikita. So, kung ang 100 mo ay ito yung regular na kinikita, kung dadagdagan ko siya ng 30% niya or 0.3 times 100, or ano na lang ang 130% ng 100, again, I can do ratio rotation dito, no? So, 100, yan ang regular, 130% is 130. Okay? And actually, you can just deduce right away, no? Kasi ano ba ang 130% ng 100? Eh di 130, ganun lang yun eh. Again, using yung ating principles ng speed sa percentage, ang ginagawa lang natin kasi, ang bawat 10% is just moving the decimal place 1 point. So, ang 10%, yung 10, tatlo nun is 30, idadagdag ko siya sa 100, lalabas yung 130. So, ibig sabihin, 130 per hour ang kanyang overtime. Now that I know kung ano kinikita niya per hour sa overtime, i-divide ko lang yung 1,560 nun. So, 1,560 divided by 130, that would be 1. 130 ito. Meron akong 2 dito, 60. 260 divided by 130 is 2. So, ibig sabihin, meron akong 12 hours na overtime. Okay? So, the answer is 12. Now, again, if you want to solve it like this, yun din naman yung lalabas na sagot. Okay? So, nasa pag-intindi na yan. So, didiskartehan nyo na lang yung tanong kung ano ba talaga ang hinahanap para makuha nyo yung tamang sagot. Now, ano pa yung ibang forms sa tanong na ito? Minsan, again, oras sa trabaho. Minsan, number of pieces ng mga ginawa niya. So, kunyari, per dress, ito yung binabayaran sa kanya for the first 100 dresses. Tapos, for the next few dresses, ito na yung sunod na bayad sa kanya. It's going to be the same technique that you're going to use. Okay? Now that we have that, yung doon na tayo sa hard na level ng tanong, I'm going to give you a minute then for this, and then after that, we're going to solve it together. Okay? Your timer starts now. Alright, so ito yung ating next question. Challenging na siya. Sabi dito, Lisa was offered 2 payment options for a 3-month-long job. If she chooses option A, she will be paid 35,000 pesos monthly. So, ibig sabihin yun, sarado, 35 pesos, yun lang ibabayad sa kanya buwan-buwan. Fixed na yon. If she chooses option B, she will be paid 30,000 pesos in the first month with an increase of 20% after each month. Which option pays more?
So, ito, ang tinatanong na dito would be, anong mas maganda niyang piliin, option A or option B? Itong mga ganitong klaseng tanong talaga lumalabas din yan kasi chine-check nila kung anong klase ng understanding meron ka. Mas higher level lang kasi hindi na square figure lang talaga yung hinahanap. Ang hinahanap dito would be, ano yung diskarte mo kung ikaw yung nandun sa ganitong posisyon. Okay? So, for job application exams, you can encounter questions like this din, lalo na for higher positions. So, for those of you who are asking me about that, this is the type of question that you may want to be prepared for. Okay? So, isa-isahin natin information na importante dito. Tinabi ko lang, sabi, dalawang payment options natin. Yung una, na impormasyon na kailangan natin tandaan is 3-month long job lang ito. So, 3-month long, ibig sabihin, after nun, hihinto na yung trabaho, wala na. Okay? 3 buwan lang yon. So, option A, 35 pesos monthly. Now, madaling-madali na ito, okay, na i-compute. Kasi sa option A, ang gagawin ko lang would be 35,000 pesos para malaman ko yung kikitain niya. 35,000 pesos lang times 3. Bakit 3? Kasi yan yung ilang buwan siyang magtatrabaho. Kasi nga yung job is just a 3-month long job. So, 35,000 lang times 3. Now, what I do there is just 30,000 times 3, 90,000. 5,000 times 3 is 15. So, that is 105,000 pesos. Okay? So, yan na yung kanyang saradong kikitain sa option A. Alright? This is simple. Sa option B, medyo mas komplikado. Kasi sa option B, 30,000 pesos daw in the first month. Tapos, nag-i-increase siya ng 20% after each month. So, anong klaseng interest to? Ito ay compounded interest ito. So, you can actually use a formula for compound interest. Pero ako personally, lalo na sa mga exams, mas mabilis na imano-mano na lang kasi 3 buwan lang naman siya. Okay? Yun lang yung suggestion ko. Kasi pag na-encounter ko yung ganitong tanong, ito yung atake ko. This is my technique. So, ang gagawin ko agad would be sa first month, magkano ba kinikita niya? Kikitain niya dyan is 30,000 agad. Okay? Now, sa second month, ang kikitain niya ay 30,000 plus, okay, dadagdag ko na agad dyan. Dito ko na, para isosolve ko na lang mamaya. Plus yung 20%. Ano ba ang 20% of 30,000? Ang 20% of 30,000, again, using yung ating technique sa percentage, if hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na lang. I-move ko lang yung decimal place ng isang beses to get the 10%. So, ibig sabihin, ang 10% is 3,000. So, dalawa nito, para maging 20 yung 10, kasi kung 10 times 2, lalabas 20, at yun ang hinahanap natin, ita-times 2 ko lang din ito, this will give me 6,000 yan. So, yung 6,000 na yan, yun yung additional or increase na 20%. Ilalagay ko na lang din siya dito. So, meron kang additional pa na 6,000. Yan yung sa second month. So, 30 at 6. Ako, I don't even bother adding them na. Kasi meron pa akong pangatlong buwan. So, yun muna yung poproblemahin ko. Sa pangatlong buwan, again, magkano na ikikitain ko? Now, ang base muna sa pangalawang buwan is yung 36,000. Kasi ito yung total na nakinita niya sa buwan na yon. So, let's start out with yung basic muna, which is 36,000. Yung kinita niya na same as last month. Tapos, idadagdag ko pa ngayon yung 20% nito. Okay? Bakit 20% nito? Kasi, again, nag-i-increase ka buwan-buwan. So, kung nag-i-increase ako buwan-buwan, compound interest, hindi ko siya kukunin dun sa 30,000. Kukunin ko siya ngayon dun sa kita niya last month, which is 36,000. So, yung 36,000, ano ang 20% nun? Again, kunin muna natin yung 10%. Ang 10% niyan ay 3,600. Now, 20% is times 2. The times 2 ko to, this will give me 7,200. So, idadagdag ko ngayon 7,200 dito. Okay? So, again, meron akong yung kanyang basic salary, yung sa second month, basic salary plus 20% ng kanyang first month salary. Sa third month, yung kanyang basic salary, yung full salary niya sa second month. Tapos, i-add ko pa yung 20% nung number na yon, 7,200. And now, I have to add all of these. Okay? So, pwede ko siya i-add. Ito, 200 na agad-agad yan. Wala namang ibang ka-level yan. Now, we have 6, 6, 12 plus 7. That is 19. So, 1 plus 3 is 4 plus 3, 7 plus 3 is 10. So, 109,200. Now, kung 109,200 ito, makikita ninyo, mas malaki siya kaysa sa 105,000. So, 109,200 is bigger. So, anong pipiliin ni Lisa? Ang pipilian niya would be option B.
Kasi sa B, mas malaki yung kikitain niya. Now, sa simula, sa unang buwan, mas mababa, pero makakabawi ka sa total sa dulo. Yun yung ibig sabihin ng tanong na ito. Okay? So again, it's all about your approach and understanding yung hinahanap sa tanong. Ang key talaga dyan would be yung comprehension ninyo. So ano ang magandang gawin dito? Practice test, maghanap kayo ng mga questions na kahawig, maghanap kayo ng mga reviewers, mga sample exams, practice test booklets. These are the ways for you to practice yung mga ganitong klaseng tanong. Kasi iba-iba yung forms na lumalabas sa exam. Ang importante, dapat handa kayo sa kung ano man yung ibabato sa inyo. Okay? So again, tips ko muna, tagalize it, hanapin mo yung information na importante or pertinent doon sa tanong, intindihing maigi, tas isa-isahin nyo lang information. Hindi naman nakaka-overwhelm yan. Hindi mo kailangan gumamit ng formula kung hindi ka sanay gumawa ng algebraic na formulas. Ang importante, maintindihan nyo yung concept. Kasi kung iisipin mo na ikaw talaga yung tao na nandun, ikaw yung susweldo nun, mas magpe-pay attention ka doon information at makukuha mo yung tamang sagot. Okay? Alright, hope you know something today. If you did, click thumbs up. Make sure that you share this video with your friends, lalo na kung mag-exam din sila. That way, mas marami tayong matutulungan. And as always, if you want to reach out to me directly, get the reviewers that I made, join the online or live review events, you can go to www.facebook.com/Team Lyqa for more information. And if you don't want to miss any of my new uploads, marami pa tayong paparating. Don't forget to subscribe and hit that bell icon para ma-notify kayo kapag ready na yung susunod na video. Thank you so much, guys, for watching. As we always say, dito sa team, never stop learning. Aja, kain yan. I'll see you in my next video, and bye for now.